Regardez la cabine de Montaigne immaculée, à travers un flux d'alarmes, réalisant quetout mon marriage avait été un mensonge magnifiquement orchestré. Pendant 20 ans, crut savoir sur l'homme qui dormait à côté de moi tous les soirs. Mais dans l'ombre de son décès soudaine, une montagne de factures médicales impayées, m'a forcé à vendre notre seul actif caché. Si était avant que j'ai découvert si qu'il faisait réellement ici, dans les boys pendant ces longs et mystérieux week-ends. M'appelle Clara, et jusqu'à récemment, m'avais dans la banlieue tranquille de Elohio, était tout à fait ordinaire. Mon mari Arthur était un comptable réservé et dévoué qui élevait rarement la voix, alors que j'ai passé mes journées à enseigner à l'école primaire locale. Notre fille, Chloé, avait récemment déménagé pour s'y lancer dans une carrière exigeante, en entreprise à Boston. Nous étions la définition d'une famille stable de la classe moyenne liée par la routine, les diners partagés et une dévotion tranquille, les uns envers les autres. Tout avalé en éclats le jour où Arthur est décédé, laissant derrière lui une maison creuse et une montagne de confusion. Marchant dans les pièces vides, ses vêtements tougers bien suspendus dans le placard, le poids écrasant du chagrin a rapidement été remplacé par la panique financière. Les dernières semaines de sa vie avaient complètement épuisé nos économies, ni me laissant d'autre choix de vendre la cabine isolée au bord du lac qu'il possédait. Arthur avait toujours été étrangement, farouchement prédicteur de cette propriété, même si nous en parlions presque jamais. Avec le recul, les signes avant-coureurs s'étaient multipliés au cours des 3 dernières années, mais j'étais trop aveugle pour les voir. Arthur a commencé à passer chaque week-end au bord du lac, affirmant que l'alerte silence de l'eau l'aidait à s'y débarrasser du stress au travail. En même temps, une tout persistante et s'est commencé à assombrir chacun de ses mouvements, qu'il a facilement balayé comme des allergies saisonnières. Jimmy Swayze laissait croire en lui parce que si était plus simple que de remettre en question la distance émotionnelle, soudain qui grandissait entre nous. Puis vint le matin où j'y suis entré dans la salle de bain, et j'y trouvé en train de s'y raser la tête complètement chauve. Il a offert une explication, comme rationnelle au sujet de sa racine des cheveux changeante, et comme une pause confiante, j'ai accepté ses paroles sans arrière-pensée. J'ai été complètement absorbé par la gestion de mon propre emploi du temps d'enseignement, et de prendre soin de ma mère défaillante, alors j'ai laissé tomber la bizarrerie. Pendant ces temps, Chloé était totalement absente, profondément enfouie dans son nouveau travail, et n'y communiquait avec nous que par de brefs appels téléphoniques sporadiques. Je regrette profondément le ressentiment qui a commencé à s'envenimer en moi pendant ces derniers mois silencia. Je me souviens très bien de lui avoir claqué dessus pendant le petit déjeuner, lui jetant des regards Freud's parce que je me sentais abandonné pour cette cabine lointaine. Arthur n'y s'est jamais défendu, et il n'a jamais riposté avec colère. Il a juste absorbé tranquillement ma frustration avec un regard lourd et douloureux. J'ai confondu son silence absolu avec une indifference totale, en imaginant jamais le secret angoissant dont il me protégeait. L'illusion a complètement volé en éclats lorsque j'ai finalement conduit jusqu'à la propriété, avec un agent immobilier local pour préparer l'annonce. Le terrain était impeccable, le porche était balayé et les fenêtres brillantes, prouvant que quelqu'un avait méticuleusement entretenu l'endroit. Alors que nous marchions dans le périmètre, un voice en again nommé s'ils est sorti de la limite des arbres, avec une expression solennelle. Lorsque l'agent a mentionné nos projets de vente, s'ils nous a immédiatement alertés, insistant sur le fait qu'il y avait quelque chose de vital que j'avais besoin de voir. Mon cœur battait contre mes côtes alors, que je suivais s'ils sur un chemin étroit et caché, dans les bois denses derrière la cabine. Nous sommes alertés devant un lourd hangar, en bois sécurisés par plusieurs serrures neuves de qualité industrielle. S'ils déboulonnent à la porte, et alors que le bois lourd à s'ouvrait, mon souffle s'y prit complètement dans ma gorge. L'intérieur était un environnement clinique, immaculé entièrement approvisionné en réservoirs d'oxygène, monitors médicoques et étagères garnis de traitements spécialisés. S'ils m'a regardé,
avec une profonde sympathie, et a finalement révélé la vérité dévastatrice qu'Arthur avait cachée au monde. Il y a 3 ans, Arthur essayait effondrer sur le quai du bateau, provoquant un voyage secret vers une clinique d'urgence à quelques heures de là. Le diagnostic était avancé, un cancer agressif, une réalité terminale qu'Arthur a choisi d'affronter entièrement selon ses propres termes. Il était terrifié à l'idée de détruire la paix de notre famille, choisissant plutôt d'endurer ses traitements dans un isolement total. Les pieces du puzzle se sont mises en place, avec une clarté terrifiante et déclarante, alors que j'effondrais sur une chaise dans cette pièce cachée. La terre racée, la fatigue constante et la tout silencieuse étant autant de marqueurs d'une battle brutale qu'il menait, sans une main à tenir. J'ai senti une vague nauséabonde de culpabilité me submerger, me souvenant de chaque mot que lui avais lancé alors qu'il nous prodigiait. Dans un petit tiroir en métal, j'ai trouvé un journal relié en toile écrite de sa main précise. Les premières pages du journal étaient terriblement cliniques, traquant les médicaments, les nivox de douleur intense, et la base des signes vitaux. Mais au fur et à mesure que j'y lisais, les entrées se sont transformées en lettres profondément personnelles sur son amour écrasant pour Chloé et moi. Il a beaucoup écrit sur sa terreur de devenir un fardeau physique et financier, voulant que nous souvenions de lui, comme fort et capable. Il choisissait constamment un isolement à court terme pour nous épargner l'agonie de le voir s'estomper lentement. Chloé est arrivé à la cabine plus tard, dans l'après-midi, furieux que j'ai brusquement annulé la réunion immobilière sans lui en parler. Sans dire un mot, j'ai conduit ma fille en colère sur le chemin baissé, et j'ai ouvert la porte de la clinique cachée. Elle s'y moque de bord, supposant qu'il s'agissait d'un étrange malentendu, jusqu'à ce que je lui tende le journal d'Arthur et que je regarde ses yeux parcourir les pages. La colère fondait de son visage, remplacée par un flot de larmes alors qu'elle réalisait la profondeur du sacrifice de son père. Nous sommes assis ensemble sur le sol pausière de ce hangar, pleurant et nous accrochant étroitement, l'un et l'autre pour la première fois depuis des années. Tout le ressentiment et l'amertume accumulés se sont évaporés, remplacés par une profonde révérence pour l'homecomie que nous aimons si farouchement. Tout au fond du journal, nous avons découvert un document juridique sognousement, rédigé détaillant son souhait final pour la propriété. Arthur voulait que la cabine soit transformée en un sanctuaire, libre et paisible où d'autres patients atteints de cancer pourraient s'y reposer loin des hôpitaux stériles. Nous avons immédiatement annulé la vente et consacré chaque moment, libre à honorer la belle héritage qu'Arthur avait laissé derrière lui. J'ai contacté un spécialiste compatissant mentionné, dans le journal qui assist porté volontaire avec empressement, pour nous aider à établir le sanctuaire. Bientôt, une infirmière locale et un travailleur social dévoué se sont joints à notre cause, transformant la cabine en un havre de garrison ennemi. Les patients ont commencé à arriver, trouvant du réconfort dans les bois tranquilles et le clapotis de l'eau du lac. Témoin de cette transformation, Chloé a décidé de changer complètement de voie, abandonnant sa carrière en entreprise pour s'y consacrer à l'administration médicale. La cabine est devenue un puissant lieu de rétablissement, guérissant les fractures profondes de nos propres cœurs, brisées tout autant que nos invités. Le chagrin qui menaçait autrefois de minuire finalement, transformé en un sens profond et magnifique du but. Arthur était parti, mais son amour désintéressé a survécu à travers chaque âme qui a trouvé du réconfort sous ses toits. Maintenant, je m'assois tranquillement sur le porche en regardant au-dessus de l'eau, sentant un calme profond et réconfortant me submerger. Je comprends enfin que le silence de mon mari n'a jamais été un mur d'indifference, mais l'expression ultime de la protection. Son amour continue de me guider à travers les jours tranquilles, me rappelant que les plus grands sacrifices sont souvent faits dans la